I'm very happy today. The movie was really interesting. I have many friends. कि तुसी भी अपनी राइटिंग और स्पीकिंग च ये सारे वर्ड्स यूज कर दे ओवर यूज्ड वर्ड्स वेरी रियली इंटरेस्टिंग सो फास्ट बिग why to use these words when we can easily replace these words when very exceptional and outstanding words ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਡਿਲੇ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ The first word is many. Many ਜਿਹੜਾ word ਹੈ ਅਸੀਂ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ writing and speaking ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ many ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ many use ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ in place of many use a significant number of ਜਦ ਤੁਸੀਂ many ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ a significant number of word use ਕੀਤਾ automatically ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ band score ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ sentences ਦੇਖੋ Many countries are facing environmental challenges due to climate change. In place of many, ਤੁਸੀਂ use ਕਰਨਾ ਹੈ a significant number of. देखो तो sentence ਦਾ ਹੀ quality कितनी अच्छी हो गई है, right? A significant number of countries are facing environmental challenges due to climate change. Next example देखो, many experts argue that technology has revolutionized the way we communicate. In place of many, ਤੁਸੀਂ use करना है a significant number of experts argue that technology has revolutionized the way we communicate. There are many benefits to live in the multicultural society. There are a significant number of benefits to live in a multicultural society. So students, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ speaking ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ question ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ do people prefer to have tea to coffee? So ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ many people drink coffee or many people drink tea in the morning. Or in place of many, ਜੇ ਤੁਸੀਂ use ਕਰੋ a significant number of people or a significant number of Indians like to have tea in the morning. देखो ਤੁਹਾਡਾ line ਦਾ structure ਹੀ ਕਿੰਨਾ upgrade ਹੋ ਗਿਆ and definitely you will get good band score in your IELTS writing and speaking. Next word that is very much used by the students is very. In place of very, use extremely. Sentences देखो. I was very happy when I got first prize. I was extremely happy when I got first prize. Next sentence. It's very cold outside today. It's extremely cold outside today. The book I'm reading is very interesting. The book I'm reading is extremely interesting. Next word is so. So ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ use ਕਰਾਂਗੇ therefore. So ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ use ਕਰਾਂਗੇ therefore. Examples ਦੇਖੋ I have a lot of work to do so I won't be able to join you for lunch. So ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ use ਕਰਾਂਗੇ therefore. ਸਾਡਾ sentence ਬਣ ਜਾਏਗਾ I have a lot of work to do therefore I won't be able to join you for lunch. Next sentence. Many people are consuming unhealthy diets so the obesity is on the rise. Many ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ already ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ word ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ a significant number of, right? So a significant number of people are consuming unhealthy diets so the obesity means motapa so the jagah se use karenge therefore the obesity is on the rise. In place of so use therefore. देखो sentence ਦੇ ਨਾਲ therefore use ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ a significant number of use ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ sentence ਦੀ complexity ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ level of sentence ਆਪਣੇ ਆਪ upgrade ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ IELTS ਦੀ writing ਔਰ speaking ਚ definitely ਤੁਹਾਡਾ band score high ਆਏਗਾ. The next word that is commonly used by students is bad. So in place of bad ਤੁਸੀਂ use ਕਰੋ substandard. Bad ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ common word ਹੈ but ਇਹਦਾ ਇੱਕ level ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ but ਜੇ ਤੁਸੀਂ substandard use ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ level ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ sentence upgrade ਹੋ ਜਾਏਗਾ. Examples ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. The bad quality of the product was very disappointing. ਹੁਣ in place of bad ਤੁਸੀਂ use ਕਰਨਾ ਹੈ substandard. Right? So the substandard quality of the product was very the jagah already with the word this extremely disappointing. Next, I am frustrated with the bad performance of my computer. I am frustrated with the substandard performance of my computer.
Next, देखो, the bad condition of the public transportation has been a cause of concern for many commuters. Cause of concern means चिंता का विषय. So the substandard condition of the public transportation has been a cause of concern for many जगह already a significant number of commuters. So try to use these words and replace these words with the new words that I'm telling you. नेक्स्ट वर्ड ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ commonly यूज किया जाता है स्टूडेंट्स द्वारा is hard or difficult. ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है मुश्किल. So in place of this word use challenging. Examples देखो, learning a new language can be difficult. ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ यूज ਕਰਾਂਗੇ learning a new language can be challenging. देखो sentence ਦਾ सेटअप ही बड़ा डिफरेंट हो गया. Many students find mathematics difficult या many students find mathematics hard. इस जगह से यूज करेंगे many, a significant number of students find mathematics challenging. Next, balancing work and family life is hard. Balancing work and family life is challenging. The next word that is overused by the students is important. ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਰਡ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਜਾਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ. ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇਖੋ, ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੀ. ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਟੂ ਮੀ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਐਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ. Good communication is indispensable in any relationship. Next word, big. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ big word, important word ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ words ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ words use ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ different ਹੋਵੋਗੇ. ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ different ਹੋਵੋਗੇ, definitely you will get high score in your writing and speaking. Big ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ word use ਕਰਨਾ ਹੈ enormous. Sentence देखो, the traffic was big, it took hours to get home. The traffic was enormous. It took us hours to get home. Next sentence, the library has a big collection of books. The library has enormous and enormous. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ enormous word use ਕੀਤਾ big ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ collection of books, किताबां ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਤਾ an enormous, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ e ਜਿਹੜਾ ਆ enormous word ਜਿਹੜਾ ਵੋਲ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ an ਆਰਟੀਕਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ enormous. So the library has an enormous collection of books. कितने मजेदार वर्ड्स ने. नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है फास्ट, जो कि ਅਸੀਂ आम जिंदगी च राइटिंग स्पीकिंग च बहुत यूज करते हैं. इन प्लेस ऑफ फास्ट बड़ा ही अच्छा वर्ड है साडे को, दैट्स रैपिड. Sentences देखो, the fast changes in technology have transformed our lives. So in place of fast we will use rapid. The rapid changes in the technology have transformed our lives. Next sentence, the car was traveling at a fast speed. The car was traveling at a rapid speed. Next word देखो, really. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ word use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. In place of really ਸਾਡੇ ਕੋਲ word है indeed. Really ਨੂੰ ਅਸੀਂ replace ਕਰਾਂਗੇ indeed ਨਾਲ. Examples देखो, the movie was really a masterpiece. The movie was indeed a masterpiece. Right, next word देखो, the party was fantastic, really a memorable one. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ the party was fantastic, indeed a memorable one. Last word, interesting. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ interesting word. So interesting ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ word ਹੈ intriguing. Intriguing, right? So history is a very interesting subject. In place of interesting, we'll be using history is a very intriguing subject. कितना अच्छा word है intriguing. Trying new foods is always interesting. So trying new foods is always intriguing, right? So ये सारे word जिन्ने भी तानु मैं दसे है, use these words and
101% there will be improvement in your writing and speaking ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ replace these words and see the magic ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸੀ ਦ ਮੈਜਿਕ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਟੇਕ ਕੇਅਰ